for class 6. We have read 3 pages of Freight Train Journey and only one page is left, page number 43, and we are going to read it today. But let's have a review. The Freight Train Journey talks about this young boy Sajid. He loves trains. उसे चलती हुई trains को बार बार करना अच्छा लगता था. One day he entered a compartment of a railway carriage. There were apple crates in that compartment. Then he met a man. He was shabby. He was a hippie. उसके बाद वो आदमी चला गया. Sajid was alone in that compartment. उस आदमी ने कहा था, This train goes everywhere. If you want to go everywhere, then this train would help you. Sajid was very excited and happy as well. He was thinking that now he is going. Now let's see आगे क्या होता है. He felt a bit sorry for his mother and father. They would miss him. They would believe he had been lost forever. उसे अपनी मदर और अपने फादर के लिए थोड़ा सा अफसोस हुआ. वो उसे मिस करेंगे. वो समझेंगे कि वो हमेशा के लिए खो गया है. But one day a fortune made he would return home, and then nobody would care anymore about school reports and what he ate and why he came home late. लेकिन एक रोज़ वो घर वापस आ जाएगा और फिर किसी को स्कूल की रिपोर्ट्स की और उसने खाया और वो घर देर देर से क्यों आया जैसी बातों की परवाह नहीं होगी. उमैर would be waiting for him at the station. उमैर स्टेशन पर उसका इंतज़ार कर रहा होगा. And Sajid would bring him back a present. और साजिद उसके लिए एक तोहफा लाएगा. And एक अफ्रीकन लाइन, perhaps शायद, or a transistor radio. But he wished उमैर was with him now. लेकिन उसकी ये विश थी कि उमैर उस वक्त उसके साथ होता. He wished the ragged hippie was still with him. और उसकी ये भी विश थी कि वो बदहाल हिप्पी भी अभी तक उसके साथ होता. An adventure was always more fun when one had company. और एक एडवेंचर को हम उसी वक्त इंजॉय कर सकते हैं और जब तक हमारे साथ कोई साथी हो या किसी की कंपनी हो. He had finished both apples by the time the train showed signs of reaching another station. जब तक ट्रेन में एक और स्टेशन तक पहुंचने के आसार जाहिर हुए, वो दोनों एप्पल्स खत्म कर चुका था. This time it seemed to be moving into the station itself, not just a siding. इस मर्तबा ये स्टेशन के अंदर तक जा रही थी, सिर्फ साइडिंग तक नहीं. It passed a lot of signals and buildings and advertisement boards before slowing to a halt beside a wide, familiar platform. आहिस्ता होते होते एक कुशादा जाने पहचाने प्लेटफॉर्म के पास रुकने से पहले ये कई सिग्नल्स और इमारतों और बोर्ड्स के पास से गुजरी. Sajid looked out of the door and caught sight of the board bearing the station's name. साजिद ने दरवाजे से बाहर देखा और उसकी नज़र स्टेशन का नाम लिए हुए बोर्ड पर पड़ी. He was so astonished that he almost fell out of the compartment. Astonished mean हैरान, सरप्राइज्ड. अब जो साजिद था वो इतना हैरान हुआ कि तकरीबन डिब्बे से बाहर ही गिर पड़ा. He was back at his hometown. अब वो वापस अपने होमटाउन में था. After traveling 40 or 50 miles, here he was home again. 40 या 50 मील का सफ़र करने के बाद वो यहाँ था, फिर से घर. He could not understand it. वो ये बात समझ ना सका. The train had not turned, of that he was certain, and it had not been moving backwards. He was certain of that too. गाड़ी मुड़ी नहीं थी, इसका उसे यकीन था, और ये पीछे की तरफ हरकत भी नहीं कर रही थी, उसका भी उसे
یقین تھا. He climbed out of the compartment and looked up and down the platform. وہ ڈبے سے باہر اترا اور پلیٹ فارم پر دائیں بائیں نگاہیں دوڑائیں. Yes, the engine had changed ends. جو انجن تھا وہ اینڈ سے چینج ہوا تھا. It was only the local Apple train. اب اسے اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ یہ جو ٹرین تھی یہ ایپل کے کریٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والی ٹرین تھی. ساجد glowed angrily at everyone on the platform. ساجد نے غصے بھری نگاہوں سے پلیٹ فارم پر ہر ایک کو گھورتا رہا. It was as though the rest of the world had played a trick on him. یہ ایسے تھا جیسے باقی کی دنیا نے اسے دھوکہ دے دیا ہو. He made his way to the waiting room and slipped into the street through the back door. اب وہ ویٹنگ روم میں آیا اور پھر بیک ڈور سے گلی کی طرف نکل گیا. He did not want a ticket collector asking him awkward questions. وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جو ٹکٹ کلیکٹر ہے اسے awkward question کرے. He had been a free ride. اس کی یہ فری رائڈ تھی. And with that he comforted himself. اور یہی سوچ کر اس نے مجھ کو تسلی دی. Shrugging his shoulders. اس نے اپنے شولڈرز کو موو کیا. ساجد sauntered down the road to the bazaar. اب ساجد جو تھا وہ ٹہلتا ہوا بازار جانے والی سڑک پر آ گیا. Some day he thought he would take a train and really go somewhere, and he would buy a ticket just to make sure of getting there. اب وہ کسی روز اس نے سوچا وہ ایک ٹرین پکڑے گا اور سچ مچ کہ کہیں جائے گا اور ٹکٹ خریدے گا صرف اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہ کہیں جائے یا کہیں جانا چاہتا ہو. I am going everywhere, he said fiercely. I am going everywhere and no one can stop me. اب میں ہر جگہ جانے والا ہوں. میں ہر جگہ جانے والا ہوں اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا. اب یہ جو پورا چیپٹر تھا اس میں اس نے بتایا ہے کہ جو اس کی اسٹرانگ وش تھی کہ وہ ٹریولنگ کرے اور ڈفرینٹ جگہوں کو ایکسپلور کرے تاکہ وہ وہاں پر گھوم سکے. اور ایک اس کی کریونگ تھی مگر ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک ایسی ٹرین کے اندر موجود تھا جو گوڈس ٹرین تھی یعنی وہ ایک مال گاڑی تھی. تو یہ جو اینڈ والی جو لائنس ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ایوری ویئر اینڈ نو ون کین اسٹاپ می اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی اس کے اندر یہ کریونگ جو ہے موجود ہے ٹریولنگ کرنے کی. Thank you for watching. Have a safe time.